Welcome back to CK Master Class. Today we are going to be starting new subjects. This is Geography Grade 12 Master Class. At CK Master Class, kun Geography kutaku dalam Master Class ida. CK Master Class di bifa adad bifa format fisin kopesa je yadif short note di bereda irra. Kan sini dia so an CK Master Class ida. Kunammo Geography Grade 12 Master Class. But we are going to be starting a new subject that connecting with Unit 2. Already we were finished the Grade 12 Unit 1 Geography Grade 12. So turtiin keessan nufaana haa ta'uun isin jala isin kabaja isin jaaladha an CK Master Class. So we must be subscribing our YouTube channels as well as sharing to your friends. As soon as we will posting new video on our YouTube channels, you get new notifications. So please subscribe. Today we are going to be analyzing the concepts, the basic concepts of, or we are going to be looking the climate change, how climatic change can affecting the world, and what is this means the concept of climate change. Arra kan ilaalu climatic change jijjiirama qilleensa akkasuma concept isaa dabalatee bifa addaatiin kan ilaalutu akkamitti jijjiiramni qilleensa addunyaa keenya kana miidhuu danda'a, as well as not only the world but how changing climate can affecting our environmental areas, akkasuma dabalatee akkamitti jijjiiramni qilleensa addunyaa miidhuu dhibba akkamii nurratti qabata, how it can affecting our environmental regions kan jedhu ni ilaalla jechuudha. So let us jumping into our tutorial. The 2.1, the basic concept of climate change. Concept basic. The basic means it is necessary, you know. Concept climate change is a jalqaba before wanta jijjiirama qilleensaa hubachuudhaaf keywords, you know, jechoota nuti hubachuu qabnu yookaan wanta nuti hubachuu qabnu nu ibsachuu. The first one is weather. Sorry. Weather refers to the conditions of atmosphere at particular piece of over short period of time. Weather jechuun haala qilleensaa yookaan haala atmosferii kan qilleensaa kan naannoo tokkotti yeroo muraasaaf turu. It is for short period of time. That means what? It is for temporary. Yeroodhaaf, you know. For example, fakkeenyaaf when sometimes in days there is sun, hot and warmness, but as the night there is a cold, dark as well as coldness. Yeroo qorraa, yeroo oowwaa yookaan yeroo guyyaa kan jiru aduu, ho'wa akkasuma warming ni jira jechuudha. Garuu yeroo qorraa immoo dukkana, qabbanaa fi yookaan qabbanti yeroo hedduu kan jiru. This is what we call the weather conditions of our regions. Kun weather jennaan it only stay for a short period of time. Yeroo gabaabduudhaaf kan turu, for temporary. It is not consistent or not consisting for or persistence for a long period of time. Yeroo dheertuudhaaf kan hin turre haalli qilleensaa naannoo tokko jiru weather jedhama jechuudha. A weather includes daily changes. Weather yookaan jijjiiramni qilleensaa kan yeroo muraasaa kun jijjiirama guyyaa in precipitation, jiidhinsa in air, guyyaa keessatti qilleensa, air pressure, dhiibbaa qilleensaa, temperature means yeroo jennu we considering two things. The first one is hot, the second one is cold. So qorraa fi akkasuma winds, bubbee
guyyaa keessatti ta'u kan if keessatti qabatu what we call a weather jennaan jechuudha. Well, while the climate is refers to the condition of atmosphere in certain place over a long period of time or many years. Look, garuu climate jechuun jirama qilleensaa yeroo jennu climate yeroo jennu haala qilleensaa yookaan haala atmosferii kan yeroo tokko yookaan bakka tokko yeroo dheertuudhaaf turu for a long period of times yeroo dheertuudhaaf for many years. But when we say weather, we mean the atmosphere conditions that stay in particular times for a short period of time. Yeroo muraasa kan turu. For example, when we say climate yeroo jennu haala qilleensa baramaa jechuudha. For example, haala qilleensa baramaa kan yeroo dheertuudhaaf bakka tokko turu. Saayintistoonni yeroo hedduu more than 35 years, waggaa 35 ol. Kan san ol ta'e turtiinsa yeroo dheeraa haala qilleensa walitti fufiinsa kan jiru jechuudha. The climate change is also a long-term alterations. Climate change jechuun jijjiirama qilleensaa yookaan lafa irratti jijjiiramu haala qilleensaa kan yeroo dheeraa. Alteration means it is changes. Change jijjiiramu jechuudha. Alteration jechuun in the earth's climatic patterns, including the changing of temperature of weather conditions occurring the global over many years. So, yeroo kana jennu jijjiirama qilleensaa kan yeroo dheeraatiif to fakkeenyaaf hongeedhaaf kan nu saaxilu. Fakkeenyaaf bara darbe yoo roobni roobuu dide naannoo tokkotti roobni gahaan dhabamee waggaa kanas kan dhabamu yoo ta'e, this is what we call changing climate. It is not changing the weather because it have affecting the earth's climatic patterns. Haala qilleensa baramaa lafa kanaa kan miidhu, including what? Changing in temperature. Jijjiiramuu temperature dabalatee weather conditions haala jijjiirama qilleensa guyyaa shiidinsa guyyaa akkasuma dhiibbaa qilleensa guyyaa keessatti kan dhiibbaa kan qabaatu kan yeroo dheeratiif dhiibbaa qabaatudha malee kan yeroodhaaf dhiibbaa qabaatee yeroodhaaf dhiibbaa hin qabaannedha miti jechuudha. So changing climate and changing the weather is some small differences. Garaagarummaa qabanii jechuudha. The climates in particular area, look, climate in particular area like Gondar, Gambela, Harar, Addis Ababa, Adama, Jimma, all this kind of cold what? It is a regional climates. Jijjiirama qilleensa baramaa kan naannoo tokko, because this kind of area is what? It is a particular area. Naannoo tokko, godina tokko. It is not whole the world. Addunyaa guutuu miti. Naannoo tokko, biyya guutuu miti. So, isa qilleensa baramaa kan naannoo tokko, depending on the altitude and latitude, altitude ol ka'insa lafaatii fi sararaa yookaan sarara latitude jechuun sarara olee jechuudha. Olee fakkeenyaa fi latitude afaan Oromoo latitude because there is no specific word that explaining the latitude, but sometimes it say the distance that one country have from the center of the earth. Well, you can handura lafarraa fageenya inni qabdu altitude jennee safaru, latitude jennee safaru ni, but ol ka'insa lafaa kan guddaa kan qabdu yoo ta'e altitude jennee safaru ni. Latitude immoo fageenya biyyi takka handura lafarraa qabdu jechuudha. So kana konseptii akkasii qabatu hundeesan. So naannoo kanatti kan jiru yoo ta'e what we call Gondar, Gambella, akkasuma Harar, magaalota tokko tokkoon kan fudhannu kan ilaallu yoo ta'e that this is what we call it is a regional climate. Qilleensa baramaa kan naannoo sanii jennee jechuudha. While the overall climatic patterns across the world are referred to as a global climate. Look, garuu akka waliigalatti addunyaa guutuu qilleensa baramaan addunyaa guutuu kan addunyaa guutuu
kan jennu yoo ta'e it is referred maal jennee ibsuu dandeenya the global climatic changes or sometimes we can call it the average climate around the world. Look, average dhaan qilleensa baramaa addunyaa tana jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kun ammoo regional climatic tirraa yookaan qilleensa baramaa naannoorraa garaagarummaa qabu. Because by what? By particular area. Look, naannoo hamma tokko as well as what? By the whole world. Look, overall. Overall means what? Entire world. You look, entire. Entire means it is covering the whole world. Addunyaa guutuu kan cover godhu jechuudha. So this is what we call qilleensa baramaa addunyaa tana jennee ibsuu dandeenya. So jiran qilleensa inni naannootti fakkeenyaaf when the climate changing or regional climate changing kan jijjiiramu yookaan qilleensi baramaa naannoo tokkoon kan jijjiiramu yoo ta'e it can only affecting these regions. Look, naannoo san qofa miidhuu danda'a. But when the overall world climate change is gradually shifting the already existing climate, it can affecting the entire world. It can dismissing the world. Addunyaa kana balleessuu danda'a. Addunyaa kana miidhuu danda'a. So kanaaf yeroo hedduu saayintistoon yeroo hedduu wal gahuudhaan how can reducing or how can decreasing the climatic changes by the human effects. Akkamitti jijjiirama qilleensa dhala namaatiin dhufe kana jijjiiruu yookaan isa dur tasgabba'aa du'aan isan deebisuu dandeenyaa kan jiru yeroo hedduu biyyoonni addunyaa wal qe'ii taa'uudhaan ni mari'atan jechuudha. So because of the climate changes, climate is very necessary to the human beings. Qilleensi baramaan dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Lubbuu qabeeyyii hundaaf barbaachisaadha. Addunyaa tana tasgabbeessuuf barbaachisaadha. So kun it is very crucial jennaan jechuudha. Well, the other important concept is what global or global warmings. Global warming jechuun ho'insa addunyaa ozone layer qilleensi gosa hedduu jira. Qilleensa samii kana keessa yookaan samii keessa on the sky there are many different pattern of the climates or ice. Qilleensa hedduu jira, gosa hedduu jira. But from this the global warming can affecting the ozone layers. Look, garuu global warming kan inni affect godhu ozone layer dha. O3, you know, O subscript 3. Kana miidhuu danda'a. Kana haphisuu danda'a. Yeroo kun haphate immoo ozone layerin advantage isaa akka aduun xiyya ishii kanaan guutumaan guututti lafatti hin buune godha. Akka aduun ol balaqqeessaa karaa samiitti akka ol balaqqeessu godha. So kun haphate jechuun qilleensi addunyaa tanaa yookaan lubbuu qabeeyyii addunyaa tanaa ho'uuf saaxilama. Global warming dhufaa jechuudha. So global warming is a significant aspect of climate change characterized by what? Characterized by gradual increasing in average temperature of the earth over an extended period of time. Look, global warming jirama qilleensaatiif jiramu climate keessaa isa guddaa ta'e significant isa barbaachisaa ta'e by what? Gradually increasing the average temperatures. Sababa ho'inni dabaluutiin sababa temperature dabaluutiin jirama qilleensaa kan dhufu yoo ta'e addunyaa teenyarratti kan dabalaa jiru. Fakkeenyaaf ho'insi addunyaa tanarra jiru akkasuma ozone layerin duraan jiru haphataa deemuudhaan ho'insi kan dabalaa deemu kan jiru bosonni dhumaa kan deemu yoo ta'e global warming ho'insi addunyaa dhufuu danda'a kan dhufuudha jechuudha. So one of the significant aspects of what? Climate changes. Because one of the main reasons climate change akka jijjiiramu keessaa kan godhu keessa tokko global warming gradually every year what? Industry carbon dioxide samitti gadhiisa. So gradually kun qilleensa faaluudhaan oowwisuudhaan haala addunyaa qilleensa addunyaan jeequ ni jeeqaa jechuudha. So yeroo kana maaltu uumama? Global warming ni uumama jechuudha. Then erga global warming uumame booda the climatic or the climatic patterns that have been already existed in these regions can be what? Can be
shifting from the already existed ice to or climate to the other ones. Yeroo ho'iinsa addunyaa dabalu jijjiiramni yookaan qilleensi baramaan paatarnaa'ee yookaan sheeppii qabaatee duraan jiru sun it can be changed jijjiiramuu danda'a yookaan shifti gochuu danda'a jechuudha karaa isa qilleensa baramaa hin taane jechuudha. Well, the rising the global temperature have various consequences. Temperature addunyaa dabaluun have various consequences. Taatee yookaan dhiibbaa hamaa qabaa consequences nurratti qabaa jechuudha. Such as more powerful hurricanes. Bubbee cimaa kan hurricane jedhamu uumuu danda'a. Melting glaciers. Melting glacier jechuun by the way ice jechuudha. Sometimes in Northern America, especially around Canada and USA, it is very well known events that existing in northern or around the high latitude countries that have high latitude biyyoota latitude guddaa qaban kan fageenyi isaanii handhuura lafarraa fagaatanii warra argaman irratti especially around the horsing latitude waan jedhamu jira geography kutaa 10 irratti kutaa 9 kan duraanii irra ni jira ilaaluu dandeessanii biyyoonni sanitti cabbiin kuufamuudhaan cabbiin kuufamee qilleensa addunyaa eegu kun yookaan akka addunyaan tasgabbootu godhu kun yeroo ho'iinsi dabalaa deemu meltingis baquu danda'a. Yeroo baqee karaa bishaanitti jijjiiramuudhaan cabbiin sun shigigaatee dhiibbaa yookaan consequences mana namaa balleessuu danda'a. Sometimes ilaaluu dandeessa miidiyaa gubbaarratti. And what? The loss of habits of wildlife. Lubbu qabeeyyii jireenya lubbu qabeeyyii miidhuu danda'a. Bidoolee waan jennu san miidhuu danda'a yookaan bakka lubbu qabeeyyiin jiraatan dhiibbaa irratti qabaachuu danda'a. This is because the earth, air, water, land are all independent and prone to the climate changes. Look. Sababni isaasi earth, air, qilleensi lafaa, bishaan, lafti are all independent. Hundi isaanii independent factor. It is not dependent factor. This means when we say independent and a dependent factor means the condition that existed or depending on something or relied on something, Factory isa tokko irratti kan hundaa'u. Garuu all these three things have own independent conditions. Isaan hundinuu wanta if danda'anidha. Landi lafa independent factory. Bishaan independent factory. Qilleensa independent factory. And that kun hundi and that is prone to climate change. Tokkoon isaan jijjiirama qilleensaatiif ta'uu danda'an. Saaxilamuu danda'an. Prone means susceptible, susceptible, saaxilamuu danda'anii. This means what? Changing in one place can lead to another change in somewhere else. Hundi isaanii factory if danda'an waan ta'eef jijjiiramuun tokko fakkeenyaaf bishaan kan inni jiraatu lafarraa hedduun isaa jechuun qaamni bishaanii kan fakkeenyaaf kan miidhu parsantii 97 bishaanii addunyaan tuni san keessa bishaan sun kan miidhamu yoo ta'e inni roobni nu rooba summaa'aa ta'uu danda'a rooba asiidawaa ta'uu danda'a. Roobni asiidawaa yeroo lafarratti roobu lafti sun midhaan irra jiru lubbu qabeeyyiin irra jiru miidhamuu dandeessu. So bifa kanaan is in circle ways it can be destroying or losing or dismissing the existing the world. Addunyaa jirru kana balleessuu danda'an yaada jiru isaan sun dhiyeessan jechuudha. Kun ammoo dhugaa lafa jirudha jechuudha. So namni hundi dirqama lammummaa qabaa jechuudha. Well, look, when we see these pictures greenhouse gases trap energy jedhu jira. Greenhouse gas jechuun beektan. Then hundi isaanii wal keessa climate connection wal qabatanii kan jiranidha. Shifting the range of and the migration, changing the condition for fakkeenyaaf warmer atmosphere concept isaan ilaalamuu laala. Addunyaan kun ni oowwa yeroo oowwe changing the condition for plants and animals. Haalli qilleensaa naannoo sanii maal ta'a ni jijjiirama. Yeroo jijjiirame namni oowwa keessa jiraatu danda'u maal ta'a shifting the ranges kallattii jira and the migrations karaa biyyoota fakkeenyaaf naannoo keenyatti fakkeenyaaf by the way it
it is many times around the Jimma as well as Hararge. Yeroo hedduu yeroo roobni dhabame namoonni ni godaanan karaa biyyoota ollatti godaananii jechuudha. So shifting and migration yoo sababa ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo haalli conditioning kan plantot kan roobni yeroo biqiltoonni bade yeroo roobni roobuu dide yookaan haalli yoo tuluu hidhammas maal godhani changing is the seasonal patterns. Haalli roobni duraan ganna roobu karaa bonatti deebi'a. Bonas roobee roobu xiqqoo roobee bakka hin bada. Kana booda ammas maaltu uumamuudha mere evaporations. Jiidhinsi lafa keessaa hin ba'a kan gubbaa dhufee seenuu jiru because there is no rain. Roobni hin jiru kwa akkamiin seenuu hin danda'e. It is so yeroo kana namni haala jijjiiratu danda'a jechuudha. And the more droughts and the wildfires. Bosonni jiru sababa ho'aatiin ni gubata. Fakkeenyaaf bosona Baalee yeroo inni gubatu laaluu dandeenya. As well as droughts. Hongeen uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf hongee Booranatti uumame fudhachuu dandeenya. As well as kan Harargetti uumames jira. Akkasuma kan hedduun isaa kan biraammoo hongee Baaleetti uumame fudhachuu dandeenya. So kunneen kun hundi more precipitation in some place. Naannoowwan tokko tokkotti jiidhinsa hedduutu jira. Then san booda stronger storms. Naannoo san bubbee cimaa kan rooba makateetu jira. Naannoo tokko tokko dammoo. Kun ammoo gradually waan kan inni godhaa jiru haala qilleensa baramaa addunyaa tanaan jeeqaa jira jechuudha. So this is what we call the concept is of climate changes, how climate change can influence our world. Well, according to the International Governmental Panel on the Climate Change, EPCC, akka gabaas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan qilleensa wajji wal qabatu APCC jedhamutti the climate change is refers to changing in the state of the climate that persists for extended period or typically for a decade or longer. Decade means 10 years. Look, waggaa 10 fi isaa ol jijjiirama qilleensaa kan naannoo tokko yeroo dheeraadhaaf ture that persists for extended period. Yeroo dheeraadhaaf kan ture naannoo tokko typically keessattuu ammoo waggaa 10 fi sanaa ol haalli qilleensaa kan duraan ture tokko yeroo jijjiiramu this is what we call changing the climate jenne definition hiika concept bareedaadhaan kan inni kenneef jechuudha. ICCP jechuudha. So it refers to any change in climate over times. Jijjiirama qilleensaa baramaa isa kamuu kan over time, from time to time, yeroodhaan kan jijjiiramu due to what? Either natural variability or human activity. Sababa haala uumamaa jijjiiramuudhaan yookaan haala dhala namaatiin sochii dhala namaatiin yookaan gocha dhala namaa godhuun, for example, when we say the human activity like warshaa adda addaa, biqiltoota mancaasuu, qorqisanii dheechisuu, bosona mancaasuu dabalatee akkasuma naannoo bosonni jirutti uummanni baay'achuun naannoo tokko jiraachuun isaanii wantoota dhalli namaa gochuu danda'u. For example, when we say natural variability like volcano, jijjiirama qilleensaa kan akka bubbee adda addaa, look, cabbiin jiguufaa, gaarri volcano baasuufaa kunneen wantoota uumaman qilleensa faaluu danda'an. So karaa lamatti baafnee ilaaluu dandeenya. It is important to recognizing that the climate change is not just about increasing temperatures. Look, kan sirriitti adda baafnee beekuu qabnu jijjiirama qilleensaa jechuun temperature wanta guddateef qofaan miti. It has variations. Dhiibbaa sanaa olii qaba yookaan hiikaa sanaa olii qaba. Sababa jijjiiramni qilleensaa ho'insa yookaan sababa har'a qorraa ta'ee boru oowwaa ta'eef addunyaa climate kan jijjiiramu has variations. Isa kanaa olii qabaa turtii yeroo dheeraa keessa haalli jijjiiramuudhaan qilleensi kan jijjiiramuudha malee kan yeroo matakkatti
sababa qilleensi qabbanaa'e sababa qilleensi qorreef kan jijjiiramudha miti yaada jechuudha. And have profound effects that should be taken too seriously. Dhiibbaa guddaa kan nurratti qabu, dhiibbaa jabaa kan nurratti qabu, significant effect kan nurratti qabu, wanta ittiin qosnuu miti, wanta ittiin taphannuu miti. Namuu itti gaafatummaa dhuunfaa isaa bahuu qaba yookaan wanta salphaa miti kan jedhu because ibiddi abbuma irra bu'ee gubaa wanni har'a nu qabe boru ilmaan dhaqqaba jedhe. So yeroo kana jennu jijjiiramni qilleensaa wanta salphaa miti. According to the IPCC, climatic change across our planet largely as a result of human activity. Look, garuu akka dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan waa'ee qilleensaa qoratu ICCP'n jedhutti jijjiiramuun qilleensa baramaa addunyaa tanaa kan pilaanetii keenya kana lattaa jiru irra hedduun isaa the result of human activity. Look, sababa human activity sababa gocha dhala namaatiin wanta dhalli namaa addunyaa kana irratti raawwatuun fakkeenyaaf warshaa adda addaa uumuu biqiltoota mancaasoo akkuma jenne san dabalatee makiinawwan adda addaa kan qilleensa jijjiirama qilleensaa saaxiluu danda'an adda addaa addunyaa irratti heddummeessuun addunyaa irratti dhiibbaa guddaa kan fide gocha dhala namaatiin malee gocha waaqatii miti yookaan gocha uumamaatii miti yaada jedhu raga qabatamaadha wajji kan dhiyeesse jechuudha. Then the multiple line of evidence indicates that the climate change across our planet is largely the human evidences, the human activities. Ragaaleen hedduun akka agarsiisanitti jijjiiramni qilleensaa addunyaa teenya irratti kan inni dhufe sababa dhalli namaatiin gocha dhala namaatiin jechuu yaada jedhu ibsaa jechuudha. The most convincing evidence san keessaa immoo garuu ragaan baay'ee amansiisaati. Convincing means persuasive evidences of the climatic changes derives from the observations of atmosphere, lands, oceans. Ragaan nu amansiisu kan akka ragaa nama hedduu dhalli namaa biyya kana keessaa kan nu amansiisu the changing drives jijjiirama qilleensaa kan nuti haala qilleensa irraa hubachuu dandeenya. Fakkeenyaaf haalli naannoon duraan ture qabbanaa fi roobni kan jiru yoo taate naannoo fakkeenyaaf naannoo adda addaa guddaatti roobni baay'ee hin jiru. Namoonni honga miidhamaniiru. Akkasuma naannoo keessanis tokkoon tokkoo keessanii isin observe godhuu dandeessa. Kun ammoo ragaa si amansiisudha jechuudha. The most persuasive evidence without any kind of doubt. Shakkii tokko malee there is a climate change in our world. Jijjiirama qilleensaa addunyaa keenya guutuu hin jira. So we must be looking from this perspective. Kara kanaan laaluu qabna jechuudha. In these situations observations, the CT observation situation jechuudha, and IC core records providing the clear evidences. Asirraa haala kanarraa kan hubannu akkasuma IC core yookaan cabbii kuufame kanarraa kan hubannu providing the clear evidences of the concentrations of greenhouse gases like carbon dioxide. Greenhouse gases jechuun gaasiiwwan qilleensa addunyaa kan ozone layer miidhan isa hedduu jira. San keessaa isaan murteessoo warra jedhaman kan dhalli namaa godhu keessaa isaan kana haalaallu isaanis. The first one is carbon dioxide. Carbon dioxide means when the carbon plus oxygen two is mixed together we can get the carbon dioxide. Qilleensa carbon dioxide kan dhalli namaa baasu kan makiinaan baasu. Methane ni yeroo hedduu kan foolee kosii beelladoota irraa kan qilleensa bahu. Nitrous dioxide over a past few centuries jaarraawwan dabre keessa kan gadhiifame addunyaa keenya jijjiiruu jira jechuudha. This greenhouse gas is contributing to what? The warming of the earth's climate. Warming of the earth's climate. Qilleensonni amma maqaa doonii kaasitti ka'uun kun jijjiiramuu ho'a qilleensaa addunyaatiif baay'ee gumaachanii jiran jechuudha. Are a principal influences on human activity. Akkasuma dabalataan jechuudha. Qilleensi kun dhiibbaa jabaa it is a principals and the sub-principals. Principal means what? A core, ijoo haadhoo dhiibbaa cimaa dhalli namaa addunyaa teenya irratti fide keessaa tokko qilleensota kana
oomishuu isaati. Qilleensa kana produce godhuu isaati. Qilleensa kana isa duraan jiru baay'isuu isaati. This is what called the way to observe, the way to be analyzing how the human activity can influencing the changing the world, how human activity can changing completely the climate changes kan jedhu nuuf ibsaa jechuudha. Kun CK master class dha, geography grade 12 master class dha. An CK master class kun ammoo geography grade 12 master class. Akkasumatti history grade 12 master class CK master class 1 search godhuun argachuu dandeessu. Subscribe, chat, share godhaadhaan isinin jaaladha, isinin kabaja. Galatoomaa. 2.2 the trends in global climate change kan jedhu next time we will see each other well.